హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియోలో వచ్చేసరికి నేను యూపీఐ 123 పేలో ఉన్న సెట్టింగ్స్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబోతున్నాను. ఆల్ సెట్టింగ్స్ అనమాట. లైక్ లాంగ్వేజ్ చేంజ్ చేసుకునే ఎట్లా, బ్యాంక్ అకౌంట్ని అన్లింక్ చేస్తాం ఎట్లా, లింక్ చేస్తాం ఎట్లా, ఈ సర్వీస్ని ఆఫ్ చేసుకుంటాం ఎట్లా, లైక్ దట్ అనమాట. కాల్ చేద్దాం. Good morning. Kollipada Venkata Naga Sai Sandeep. Welcome to Ultra Cash Beam Voice. Now you can transfer money to anybody, recharge your mobile or check your account balance in this call in a simple manner. Press 1 to transfer money. Press 2 to check your account balance. Press 3 to do a mobile recharge. Press hash to manage your account. యాష్ నొక్కితే మనం మేనేజ్ చేయొచ్చు అనమాట అకౌంట్ని. Press 1 to change language. లాంగ్వేజ్ని Press చేంజ్ 2 చేయొచ్చు. for account details. Press 3 to set or change UPI PIN. యూపీఐ పిన్ Press 4 చేయడానికి to 3 అని. change your linked bank account. Press 5 to deregister from this service. Press 6 to deregister your bank account. Press 7 to see transaction history. Press 8 for raising dispute. Press star to go to main menu. For English, press 1. हिंदी के लिए 2 दबाएं. మనం లాంగ్వేజ్ చేంజ్ చేసుకోవాలంటే మనకి 2 లాంగ్వేజెస్ ఉన్నాయి, ఇంగ్లీష్, హిందీ. Press ఇంగ్లీష్ for సెలెక్ట్ send చేసి money using mobile number, press 1. For send money using account number, press 2. Press star to go to main menu. మెయిన్ మెన్యూలోకి Press వెళ్ళాలి. 1 to transfer money. Press 2 to check your account balance. Press 3 to do a mobile recharge. Press hash to manage your account. Press 1 to change language. Press 2 for account details. Press 3. Your UPI ID is 824773. State Bank of India. Account ending with 1806. An SMS with the account details is sent to your mobile. Press star to go to main menu. Press hash to go to previous menu. Press 1 to transfer money. Press 2 to check your account balance. Press 3 to do a mobile recharge. Press hash to manage your account. మనం అకౌంట్ డీటెయిల్స్ అంటే మనకి యూపీఐ ఐడి అను బ్యాంక్ అకౌంట్ డీటెయిల్స్ చెప్తుంది. Press 3 to set or change UPI PIN. యూపీఐ పిన్ Press చేంజ్ 4 to చేద్దాం change ఇప్పుడు. your linked bank account. Press 1 to set your UPI PIN by providing debit card details. Press 2 to update your UPI PIN by providing your existing PIN. Press hash to go to previous menu. మనం Press యూపీఐ పిన్ star చేంజ్ to go to చేయాలంటే main పాత menu. యూపీఐ పిన్ అని ఉండాలి, లేదంటే డెబిట్ కార్డ్ అండ్ దాని పిన్ అయినా ఉండాలి. ఈ రెండిట్లో Thank ఏదో you for ఒకటి calling ఉండాలి. Ultra Cash Beam Voice. మనం ఒకవేళ మనం ఏ ఆప్షన్ అయిపోతే కట్ అయిపోతుంది అనమాట. మళ్ళీ కాల్ చేద్దాం. Good morning. Kollipada Venkata Naga Sai Sandeep. Welcome to Ultra Cash Beam Voice. Now you can transfer money to anybody, recharge your mobile or check your account balance in this call in a simple manner. Press 1 to transfer money. Press 2 to check your account balance. Press 3 to do a mobile recharge. Press hash to manage your account. Press 1 to change language. Press 2 for account details. Press 3 to set or change UPI PIN. Press 4 to change your linked bank account. Press 5 to deregister from this service. Press 6 to deregister your bank account. Press 7 to see transaction history. Press 8 for raising dispute. Press star to go to main menu. You are going to deregister your bank account. You may have to register your bank account again in order to use this service. Please press 1 to deregister your bank account. Press hash to go to previous menu. మనం ఇంకో బ్యాంక్ అకౌంట్ డీటెయిల్ ఎంటర్ చేయాలన్నా సరే మనకి ఏటీఎం పిన్ కానీ ఎగ్జిస్టింగ్ యూపీఐ పిన్ కానీ రెండు ఉండాలన్నమాట. You are going to deregister your bank. Your bank account has been successfully deregistered. చేసుకోవచ్చు ఇట్లా.
Go to main menu. Press hash to go to previous menu. Press 1 to transfer money. Press 2 to check your account ఇప్పుడు balance. వచ్చేసరికి మనం Press 3 ఈ to సర్వీస్ని do a డీరిజిస్టర్ mobile ఎలా చేసుకోవాలో recharge. కూడా చూద్దాము. Press hash to manage your account. Press 1 to change language. Press 2 for account details. Press 3 to set or change UPI PIN. Press 4 to change your linked bank account. Press 5 to deregister from this service. Press 6 to deregister your bank account. You are going to deregister your account from this service. Please press 1 to confirm. Press star to go to main menu. Your account has been successfully deregistered. Thank you for calling Ultra Cash Beam Voice. సో ఇంతే ఫ్రెండ్స్, మనకి డీరిజిస్టర్ చేసుకోవాలన్నా, యూపీఐ పిన్ న్యూది జనరేట్ చేసుకోవాలన్నా, బ్యాంక్ అకౌంట్ని వేరే చేంజ్ చేసుకోవాలన్నా, ఉన్న బ్యాంక్ అకౌంట్ని తీసేయాలన్నా ఇట్లా చేంజ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. అండ్ మనీ ట్రాన్స్ఫర్ చేసేటప్పుడు అకౌంట్ నెంబర్ కానీ మొబైల్ నెంబర్, ఏదైనా మొబైల్ నెంబర్ యూపీఐకి కనెక్ట్ అయ్యి ఉంటే మీకు పేమెంట్ ఆప్షన్స్ అడిగిద్ది అనమాట. పేటిఎం, ఫోన్పే, భీమ్ యూపీఐ, మ్యాక్సిమం ఈ మూడే అడుగుతుంది. ఫస్ట్ ఫోన్పే అడుగుతుంది, తర్వాత పేటిఎం, తర్వాత భీమ్ యూపీఐ అడుగుతుంది అనమాట. ఈ విధంగా మీరు ఈ సర్వీస్ని అయితే యూజ్ చేసుకోవచ్చు. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. బాయ్ బాయ్.